Several times we have tried to petition. Just pull it closer. Several times we have tried to petition Parliament, but you find that response, we haven't got timely response. When we engaged our sectoral leadership, because of your aggressive and unique leadership style, they are advised to approach the office. So we are so humbled. I know the business community is very well concerned about what is transpiring currently in Uganda and even the public at large. So why we petitioned, this struggle started last year in July, after the concern from the traders around Mukibuga, seeing Chinese starting to open shops to compete with our members. Furthermore, it brought other concerns when we saw Egyptians hawkering and even providing flasks on credit throughout the country. So when we went and engaged the Chinese, that's when we heard that already they have set up a factory in Mbale. So we got a group of leadership in the business community and toured the facility in Mbale. So when we reached there, the fact is we saw that certain processes which are being done on some textiles, like jeans. Later, we discovered that most of the raw materials is being imported in Uganda. But with information we had got, they had told us that they process cotton and make textiles here locally, but it was a false. So through those engagements, we advised them that we, the traders, we are willing to buy from them on condition they don't hawker and then even start distributing the jeans throughout the country, because it creates direct competition within our members and them. So they agreed, but unfortunately, what is happening currently in Mukibuga, they hired even hawkers now, so they are putting jeans even on the street. So you find that I think they have a strategy of killing our businesses. And when we try to address the Ministry of Trade, it's like we as leaders in the traders, we are not contented with the way the Ministry of Trade executes its mandate. It's like, I'm sorry to use the word, it's almost useless to that extent. So maybe the team which is there already is compromised, or maybe they hate traders, but we think they haven't done enough. So this one has taken almost enough, some good months since July last year. So even they have a petition, but you can imagine, even they have never invited us to discuss such. Furthermore, it's almost now 3 years when again we engaged the Minister of Finance about the concern on the taxes on textiles and garments. When they introduced the kilo system of 3.5, I think it was a strategy of totally discouraging us from importation. No one can pay taxes using this system and you can survive in business. So we had arguments like there is no way someone who is dealing in garments, where you have now to sell clothes using the kilo measuring scale system, totally that was impossible. Furthermore, they advised that within the East African community, they had agreed to promote local manufacturing industries, that they can adopt the 30%. But when we sent a team to Kenya, we discovered that Kenya is charging 25%, and then Kenya doesn't imply the withholding tax of 6%. Secondly, the VAT in Kenya is 16, not 18. So what has it impacted to our members? By the time we reach a container here, we have paid 24, that is 18,
and the 6, and then the 35. Sincerely, you cannot sell any cloth and you remain with the small, anything like a profit. So before we could maneuver and you try to find other avenues, but we decided, let us go clean, let us meet our tax obligation. So what has happened? That our customers who used to come from Rwanda, some by even Kenya, some from Congo and South Sudan, have totally diverted, and almost we have donated the market to Kenya. Because you cannot compete with the Kenyan when you imported from China. So the dollars, all the money which we could at least make the business, our community a little bit healthier, it has been diverted to Kenya. So we think that the government misfired on this because it could enable Umusoke bring like 10 containers, but now we feed it even in 1 container. So logically, they would have collected more taxes if the taxes were flexible, because the demand could be bigger. Secondly, it could avail with more varieties on the market. For instance, if Nightil produces a shirt, and also we import from Turkey, from China, these Congolese, they love style. So even they could take more pieces. So it could boost business. But you find that the government has been so reluctant to handle that challenge. The third concern was about the unfair implementation of the free system. With a lot of enforcement, with the less sensitization, and given not considering the digital adoption and the ability of our members, who are a little bit illiterate, because we thought that the Uganda Revenue Authority could, for the meantime, stop being harsh and forcefully implementing the system to our traders, who have a very great negative attitude towards the system, because it has a concerns like, in case there are these penalties where you are charged around, the 6 is a little bit fair, but if they find that the receipt you have tampered with the machine, or the machine has been faulted, they charge you 1,500 currency points, or they imprison you not more than 10 years. So the current units costs around 20,000. That's around 30 millions. For sure, no one can survive in Chikubo. So even it has scared our members to enroll in the system. So our recommendation as CASITA, we request for the intervention of Parliament to put on hold the implementation of the system, and then let URA engage the traders, let URA respect the feedback and see other avenues of implementing system. What our traders are suggesting, why can't URA, since our members purchase from local factories, mainly now who deal in Chikubo, why can't URA enforce this system to the manufacturers? By the time it comes in Chikubo, I'm not inconvenienced. The VAT in, the VAT out, totally it complicates the whole system in Chikubo. And then furthermore, there is that unfair competition. I think in my submission I presented it with the East African countries when I was submitting the other side. But mainly I think even which we didn't even hear, which wasn't captured by my team, was another challenge of the recovery fund, which the Parliament approved. It was somehow a very good strategy, because the problem which we are facing currently, that most of our members are closing businesses because of the COVID-19 effects. Banks are auctioning their properties,
they can no longer meet their bank obligations because the recovery fund had a system whereby you can access these loans at a very flexible rate, around 10 to 12. So they give you a recovery period of 1 year. You are able to clear the other loan areas and even stabilize or start something which can enable you in the future to start clearing this loan. But we have tried to engage Bank of Uganda, we have tried to engage Ministry of Finance, we have engaged all banking institutions, but I've never seen a single trader who has accessed that fund. So it's terrible there downtown. Businesses are in a very tricky situation where your intervention will be highly respected. I can stop from here. Maybe my team can supplement something. Thank you. Tusanze nnyo kutusala kucheza kujja kuwano n'ekifirizi waffe eri maduuka kitugera ku Nabugabo edduuka limu libamu abantu 8 nabuuza nti wangu bwange ataasoma tugenda kukola luti ensonga ey'abantu 8 mu dduuka ki limu. Ekyokubiri nti emisolo kyebekanga batujjako emisolo emirundi emeka emirundi ebiri kwa buwa VAT ng'ebintu biyingira nomagandemu we VAT ifees bitu bitegereka bulungi. Ekyokusatu ba MB bwemba munoonya obululu mutwagala nnyo naye ekyewuunyisa bwe muoyanga tukaaba temusobola kugamba nti mukole ki mujje muwulize ki bantu bakaabira ki oyo mwami zaako endowooza otata wemusuubuzi omwezi w'ebimanyi ono muganda nga yakimanyi naawe kimanyi kuno kyewuunyisa okulaba nga mutuufu temutuyambako netukuba enduulu enkya n'eggulo omusolo gufuusa omusolo tusookera ddala mutuyambe bakendeeze omusolo. Twali tulina abakongo wano bayitirivu nnyo naye waali ojja munabuga bawonabyo ojja kujja mutambuzi tokyali mukongo dino tokyali mulungu dino tokyali munyarwanda tokyali munake naye bonna bali bakola ki bali bajja fetugambe ekigambo kimu bakendeeze omusolo tutunde nnyo tudde tuleete bajja kufuna omusolo gwakola ki gwe baagala. Ekyokubiri ky'Abachina. Abachina tubalinako mutawaana lwanga bazze wano naye tosobola gamba China ajja akole factory embaale avaawo ajja akole edduuka mu Kampala avaawo atekere n'omu drone agende Kasese agende embaale ate ennaku zino omukyala yava Hoima n'agamba nti batuuka Hoima nawe baguza ate ne bava Hoima enebenge mu byalo nange tubuuza omuntu mu Uganda agenda kubeerawo atya. Bano tusaba tuzze wano tutumaze ebiseera mutuyambe nnyo mutuuse ensonga zaffe zino bwe bazibaziganyira mutubuulireko nti bannange twagezaako nezakola ki bano tulita ebitu ebiseera ebisinga obungi mu bakulu nga mmwe abafaananga mmwe nubanga tofunye ansa twazaako makoki nga bwemu kati tumanyi kati mutuyambeko ziba kisobose kisoboke ekyekigaanye kigaani neyanziza. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yes, Baddako. Nze Muyomba Sam, omwogezi w'abasuubuzi mu Kikuubo. Ebisinga obungi bannange babyogeddeko naye nze njagala kuteekawo mbeera. Njagala ntwala omukisa guno abaka ba paalamenti mwena abali wano tinjagala muleke ligasi. Lwaki njogera bwentyo? Twafuna challenges mu 2009-2010 mwembe gwa Sebaggala n'omukyala ali town kiraka wa Kampala Kigambo baatuleetera trading license yali ya millioni ya sente ebiseera ebyo ng'esookerwako. Twaleeta petition naye twagikwasa mukulu Lukwago yafuna omukisa n'akuyega babaka banne abaalimu ebiseera ebyo 2009-2010 twafuna omukisa nti Parliament yatuyamba etteeka n'erikwatako ya trading license nelidde mabega netufuna omukisa nedda mu miwendo emituufu egyagerekebwa era license tukisasula bulungi. Nolwekyo mbasaba ensonga gye tulese wano si kusiika binyomo, tuleese ensonga etukubutumaliriza.
wanazaako ebitebi musajja musuubuzi w'amaanyi yo teboogera naye be bali mu mbeera ffenna etukubira awamu enogoonya buli omu ekola ki ejja mumira bwe yasama n'ensolo egikola ki egirya n'olwekyo fe abasuubuzi nandirowoozezza nti si bujeemu bwa kutaba misolo naye waliwo obulyazaamaanya nti ddala batutaddeko ekintu ekitategeerekeka abantu baganya okutegeera abasuubuzi b'omu kikuubo enjogerera tuli bayiribi ebokisi emu eribwako emikono nga 10 nga buli omu agiryako sinjiro 10 naye olwaleero ndabira ddala nti abantu bagenda kufuluma bizinesi bagenda tebatandise dda tetwagala kutasasula naye bantu bagamba nti bwe kiba kisooka nti gavumenti enyonya ssente etugerekere bugerekesi mwaka oba okusiza bizinesi y'omuntu nga layisensi bwakula nti omwaka oba omaze okusasula era omuntu aba ategera nti ja kusasula layisensi yange aba akimanyi oba mwezi bagenda tekisinga sitooka gy'olina ojja sasula edduuka lyo emiliyoni 2 omwezi oba omwaka ekintu ekijja tutwanguyira okutegeera kubanga ne vaati asasulwa kati abantu baali mumutegeera basasula buki ensasozi tetwagala fe ebintu byatuleetera tusaasiremu abayivu ekyomukisa omulungi mwe musomera emyaka ng'ena ekintu n'osobola okitegeera naye nze gwokireetera omusuubuzi waki oyagala nkitegeerera emyezi 2 kakati gwosomera myaka 4 mubitunuulire bali mukutegeera bulungi so n'olwekyo tetuzze mu bube naye tuzze ku lw'embeera enyigiriza munnayuganda fe abasuubuzi twetandika ffekka ne twebeezaawo n'ofuna essente zo naye olwaleero omuntu alyawa ssente ng'awa omusolo omuntu bw'ayavuwala tebamunyonya ki ekyamujja mu bizinesi naye bw'omala okufuna ng'otandisa omulimu gwo ng'abawoza bakoze eki bazze n'olwekyo nkwera omulanga sebo lutwala wa position tuli bawulize eri gavumenti yaffe tuli bawulize eri bonna gwe kikwatako naye tusobole okubeerawo ffenna tweyagale mu ggwanga uganda tegwawo nkya n'abaana balikola ebyabwe naye akaseera kano ffe tukyali abalamu basobola okwerwanirira mutuyambe ekigambo kya receipt eremye okutegeerekeka waliwo n'omusobozi ayabuuza nti receipt bagiwola ng'abuuza komisona ginazze mu kikubu yamubuuza receipt bagiwola nga takitegeera n'olwekyo batuyambe bagonze mu ekyo mugende mugikwateko mwekuyege mu palamenti kubanga mulina abantu bamwe mu bizinesi n'abaana bammwe naye mugende mugikwateko tufa tuggwawo abantu bagwerawo ddala bane mbabuulira otuuka mu kizimbe ngutunula eringola teri muntu agula bali ku whatsapp ku masimu bali kawunta tewali wadde ntu nga n'omusolo zakulize kati mu kikuubo omusajja ayimirira ku geeti ne mundu olwo omuntu n'akusaba omwana w'eggaali ayitise ku mutwe bokisi z'esabbuuni kati ebiseera bigenda kudda abaana kumula go back to school mwana akuta akaveera kali mu bitabo student nga baleeta kalisiiti akuse wakulubalaza nga wagezi n'agula ebintu mubitunuulire mudde mu bigere byaffe mukuluka Lwanga obadde mu bizinesi ebbanga ddene nkumanyi era nkutegeera bulungi sebo zaake taata n'omusayi musuubuzi bona ali bunsi bange olwekyo mutuyambe sebo tuyanza